Good morning to everyone. Welcome to Cyber Aryan. This year, recently RRB notification ఉంది కదండి. For that, we are going to prepare for that only. Especially this class useful for RRB clerks and POs. Purely based on prelims అండి. Purely based on prelims. ప్రిలిమ్స్ ని బేస్ చేసుకొని క్వశ్చన్స్ డిజైన్ చేయడం జరిగింది అండ్ ప్రిలిమ్స్ లో ఏ విధంగా చేయాలో దాని గురించి మాత్రం మాట్లాడుతున్నాను. మెయిన్స్ అనేది ఇట్స్ అ డిఫరెంట్ స్టోరీ, రైట్? ఐ థింక్ సో రెడీగా ఉన్నారనుకుంటారు. సో డెఫినెట్లీ పెన్ పేపర్ రెడీ పెట్టుకోండి, చాలా ఫాస్ట్ గా చేయడానికి ట్రై చేయండి. అండ్ గుర్తుపెట్టుకో, ఆ ప్రిలిమ్స్ ప్యూర్లీ బేస్డ్ ఆన్ యువర్ స్పీడ్ క్యాలిక్యులేషన్స్ అండ్ యువర్ మెమొరీ పవర్. స్పీడ్ క్యాలిక్యులేషన్ ఖచ్చితంగా ఇంపార్టెంట్ అవుతుంది ప్రిలిమ్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. మెయిన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఇట్స్ ప్యూర్లీ కాన్సెప్ట్. ఓకే, స్టార్ట్ చేద్దామండి ఈరోజు సెషన్. ఫస్ట్ క్వశ్చన్, yes, first question. Good morning to everyone, dear. Please go through that question. Make it fast, dear. Depends on your speed, depends on your question reading skills. ఎంత ఫాస్ట్గా ఉంటే అంత ఫాస్ట్గా వస్తుందండి. సో ఇక్కడ డిస్కస్ చేస్తుంది సింగిల్ అటెంప్ట్స్ క్వశ్చన్స్, లైక్ మీ భాషలో వర్డ్ ప్రాబ్లమ్స్ అంటారు. ఎస్, మేక్ ఇట్ ఫాస్ట్ డియర్. వాట్ ఈస్ యువర్ ఆన్సర్? ఆన్సర్ రెడీగా ఉండాలి. ఆల్రెడీ 4 minutes అయింది అక్కడికి. ఓకే, the difference between 5/8 of a number and 4/7 of same number is 48. Find 25% of that number. So 5/8 of a number and 4/7 of same number is 48. That number is I'm going to take x తీసుకుంటున్నాను. So 5/5 of 5/8 of a number, that is x. 5/8 of a number, that is x. And 4/7 of same number, 5/8x and 4/7x. What is 5/8? What is 4/7? What is 5/8? What is 4/7? సో దీనికి కావాలంటే పర్సెంటేజ్ తీసుకొని కూడా డైరెక్ట్ గా ఆన్సర్ చేసుకోవచ్చు, రైట్? సో డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ ఈస్ వాట్ ది గివెన్ ఈస్ 48, sir. 48 ఇచ్చారు. సో వీఆర్ గోయింగ్ టు క్యాలిక్యులేట్. ఫస్ట్ ఎక్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం అనుకున్నాం. ఎక్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే ఇప్పుడు చూడండి, దీనికి ఎల్సిఎం తీసుకుంటా ఉండకుండా డైరెక్ట్ గా 7 5s 35, 8 4s 32. 35 minus 32 becomes what here? It's a 3x. 3x is equal to 48 into 8 7s are 56. 8 7s are 56. So next, x is equal to 48 into 56 by 3. 48 into 56 by 3. రైట్. ఎక్స్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే ఆన్సర్ వస్తుందా సార్ అంటే లేదు. వాడు అడుగుతున్నది ఏంటి? ఆ ఎక్స్ లో 25% అడుగుతున్నాడు. ఆ ఎక్స్ లో ఎంత అండి? 25%. 25% ఇన్ ద సెన్స్ వాట్ హియర్? ఇట్స్ 1/4. దట్స్ వై ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ 1/4. 1/4. 3 4s are 12. 12 1s are 12 4s are 56 into 4. 50 into 4 is equal to 200. 4 6 are 24. Your answer is 224. Your answer is 224. Next question. చేయాలండి, ఆన్సర్స్ చేయాలి ఖచ్చితంగా. చాలా యూస్ఫుల్ గా ఉంటది. సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ మోడల్ క్వశ్చన్స్ అండి. అంత హై లెవెల్ కాదు, లో లెవెల్ కాదు. వాట్ అంటే మీకు ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, ప్యూర్లీ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ క్వశ్చన్స్ అండి. ఆ ప్యూర్లీ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ క్వశ్చన్స్.
Make it fast, please. Yes, make it fast, please. Yes, 600. Good. Good, yeah. Very good. Listen, sir. It is related to percentage questions అండి. పర్సంటేజ్ లో ఎగ్జామినేషన్ మోడల్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది కూడా. సో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మోడల్స్ అంటే ఎగ్జామినేషన్ మోడల్స్ కావచ్చు, ఎలక్షన్ టైప్ కావచ్చు, నెక్స్ట్ పాపులేషన్ టైప్ కావచ్చు, మిస్లీనియస్ లో లైక్ అంటే పర్సంటేజ్ ఇంక్రిమెంట్ డిక్రిమెంట్ అనేది సంబంధించి కావచ్చు. సో ఏదో ఒక మోడల్ ఇచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. సో ఈ రోజు క్వశ్చన్ లో మనం డిస్కస్ చేస్తుంది ఏంటి అంటే ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు వాట్ ఇయర్ ఎగ్జామినేషన్ మోడల్. ఎగ్జామినేషన్ మోడల్ మీరు బ్లైండ్ గా చూసుకోవచ్చు. ఇన్ అన్ ఎగ్జామినేషన్ ఇట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ టు గెట్ 65% ఆఫ్ అగ్రిగేట్ మార్క్స్ టు పాస్. సో 65% అగ్రిగేట్ మార్క్స్ వస్తే పాస్ అవుతారు. A student gets 342 marks and declared failed by 8% marks. What are the maximum aggregate marks a student can get? So this is the question. So ఏం చేస్తామంటే అండి, వాడు చెప్పింది బాగా విను బాబు. ఇన్ అన్ ఎగ్జామినేషన్ ఇట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ టు గెట్ 65%. సో ఇలా తీసుకుంటే పాస్ అవ్వడానికి ఇలా తీసుకోమని చెప్పినారు రెగ్యులర్ కాన్సెప్ట్స్ లో. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ ఇయర్ 65%. ఎంత అండి? 65%. 65% వస్తే వాడు పాస్ అవుతాడు. కానీ వానికి వచ్చిన మార్క్స్ ఎంతండి? 342 మార్క్స్ వచ్చినాయి. ఎంతండి? 342 మార్క్స్ వచ్చాయి. అండ్ డిక్లేర్డ్ ఫెయిల్డ్ బై హౌ మచ్ పర్సెంటేజ్? 8%. వాడు ఫెయిల్ అయ్యాడా పాస్ అయ్యాడా? ఫెయిల్ అయ్యాడు కాబట్టి లెఫ్ట్ సైడ్ తీసుకుంటాం. లెఫ్ట్ సైడ్ దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 342 మార్క్స్. ఎంత పర్సెంట్ వస్తే పాస్ అయ్యేవాడు? 8% వస్తే పాస్ అయ్యేవాడు. సో 65% ఇక్కడ ఎంతండి? 8%. సో 65% minus 8% becomes what here? It is a 57%. సో మనకు వచ్చిన పర్సెంటేజ్ ఎంత? 57%. రైట్. సో 57% వాల్యూ ఇస్ ఈక్వల్ టు 342. 57% వాల్యూ ఇస్ ఈక్వల్ టు 342. మనకు కావాల్సిన ఎంత పర్సెంటేజ్ అండి? మాక్సిమం మార్క్స్. వాడు అడుగుతున్న క్వశ్చన్ తగ్గట్టు తీసుకోండి. The maximum aggregate marks a student can get. So maximum aggregate marks nothing but 100%. 100% value is a question mark. Cross multiplication, your answer. Cross multiplication, your answer. So 342 into 100 by 57. 57. So 19th table, 19 threes, 19 threes, 19 ones, 19 eights, 3 ones, 3 six. 3 6 into 100 is equal to 600. Your answer is 600. Next question, sir. Make it fast, please. It must be useful for RRB clerks, prelims, PO prelims అండి. ఖచ్చితంగా ఉపయోగపడతాయి బాబు. Make it fast here, please. స్పీడ్ మ్యాటర్స్. ఆన్సర్ చేయాలి అందరూ కూడా. Make it fast, please. Answer. Make it fast, please. Yes. Make it fast, dear. Simple questions, Babu.
Right. A number, a number is first decreased by 25%. Very good here. 750. Right, good. A number is first decreased by 25%, then it is increased by 20%. The resulting number is less than the original number by 75. Then the original number is. So regular class వాళ్ళకైతే discuss చేసింటాం ఈ మోడల్. So let us take 100. Initial value ఎంతండి 100. That is original number అని తీసుకుంటున్నాం. So it is decrement by how much percentage? 25%. So decrement అన్నప్పుడు downward arrow, that is 25%. 25% of 100 is 25. 100 minus 25 is 75. 75. Again we are going to increase how much percentage? 20% increment అవుతుంది. Increment అంటే upward arrow 20%. 20% of 75. 10% of 75 becomes 7.5. 20% is equal to 15. 75 plus 15 is equal to what here? It is a 90. So sir, original number 100 అయితే right now value ఎంతండి? 90. ఒరిజినల్ వాల్యూ 100 అయితే రైట్ నో వాల్యూ అంటే ఈ ఆపరేషన్ చేసిన తర్వాత మనకు వచ్చిన వాల్యూ ఎంతండి? 90. సో 100 వాల్యూ 90 అయినప్పుడు 100 వాల్యూ 90 అంటే ఎంత డిక్రిమెంట్ అయింది? ఇక్కడ 10 డిక్రిమెంట్ అయింది. ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యువర్ వాల్యూ ఇస్ 100 అంటే ఒరిజినల్ గా మీ వాల్యూ 100 ఉంటే ఎంత డిక్రిమెంట్ అయ్యేది? 10 డిక్రిమెంట్ అయ్యేది. ఒరిజినల్ వాల్యూ 100 ఉంటే 10 డిక్రిమెంట్ అయ్యేది. బట్ యాజ్ పర్ క్వశ్చన్ ఎంత డిక్రిమెంట్ అయింది అంటే అక్కడ వాడు ఎంత చెప్తున్నాడు? 75 చెప్తున్నాడు. 75 డిక్రిమెంట్ అవ్వాలంటే క్వశ్చన్ మార్క్. 75 డిక్రిమెంట్ అవ్వాలంటే క్వశ్చన్ మార్క్. దట్ ఈస్ అవర్ ఆన్సర్. సో దీన్ని ఏ విధంగా చేస్తారు? క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేస్తారా? లేదు అంటే డిఫరెంట్ స్టైల్స్ నేర్పించుంటాను రెగ్యులర్ క్లాస్ లో. ఒకటి క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేసి ఆన్సర్ తీసుకోవచ్చు. లేదు దీన్ని ఏం చేస్తామంటే ఇప్పుడు 100 ఏం చేస్తే 10 వస్తుందంటే బై 10. 100 by 10 is equal to 10. సో సంథింగ్ బై 10 is equal to 75 రావాలి. సో ఇట్ మస్ట్ బి ఆన్సర్ ఎంత ఉంటుందండి? 750. ఎంతండి? 750. లేదు రివర్స్ రా. 10 into 10 is equal to what here? 100. 75 into 10 becomes what here? 750. Your answer is 750. Go through different ways. Regular class లో different ways discuss చేస్తుంటారండి. So మీ ఇష్టం, that's your wish, up to you. Next question, sir. ఎస్, ఈ ఇంక్రిమెంట్ డిక్రిమెంట్ కాన్సెప్ట్ పైన చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయండి. దట్ టు డిఐ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చాలా యూస్ఫుల్ గా ఉంటుంది. సో పర్సంటేజ్ కరెక్ట్ గా నేర్చుకుంటే డిఐ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ కూడా డిపెండ్ అయి ఉంటుందండి. సో 3 or 4 క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. నాట్ ఓన్లీ ప్రిలిమ్స్, మెయిన్స్ కూడా చాలా యూస్ఫుల్ గా ఉంటుంది పర్సంటేజ్ అనేది. ఎస్, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. డూ ఇట్ హియర్. క్వశ్చన్ చూడడానికి పెద్దగా ఉంటుందండి, చాలా సింపుల్ గా ఉంటుంది. క్వశ్చన్ చూడడానికి అంటే ఎగ్జామినేషన్ మోడల్ ఏ విధంగా అయితే ఇస్తున్నాడో అలాంటి మోడల్ క్వశ్చన్స్ మాత్రమే డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది. సో దట్ టు ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ ఓన్లీ ప్రిలిమ్స్ లెవెల్. మేక్ ఇట్ ఫాస్ట్ ప్లీజ్. భరత్ ఆన్సర్ చేయాలి బాబు. బాలు, బాలాజీ, ఉషా, ఉజ్జన్. మేక్ ఇట్ ఫాస్ట్ డియర్. చేస్తున్నారా? రావడం లేదా? ఊరికి కామ్గా ఉంటున్నారా చేసి? సో రిప్లై మెన్షన్ చేయండి అక్కడ. వాట్ ఎవర్ యువర్ ఆన్సర్, కరెక్టా రాంగా పక్కన పెట్టండి. ఫస్ట్ ఆన్సర్ చేయడానికి ట్రై చేయి. ₹80 లాస్. వెరీ గుడ్ ఇయర్. 80 లాస్. వెరీ గుడ్. 80 గెయిన్. డి 80 లాస్. ఓకే, చెక్ ఇట్ వన్స్. ఉజ్జి డి. గుడ్ ఇయర్. వెరీ గుడ్ ఇయర్. లిజన్ సార్, లిజన్. క్వశ్చన్ చూడు. రేషియో ఆఫ్ ది
ratio of the cost price to market price of a mobile is 5:6. Market price, cost price, market price. సో జనరలీ రెగ్యులర్ క్లాస్ లో డిస్కస్ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు డెఫినెట్ గా మెన్షన్ చేసి ఉంటానండి, దాంట్లో వచ్చే టర్మినాలజీ గురించి చెప్పి ఉంటాను. కాస్ట్ ప్రైస్, మార్కెట్ ప్రైస్, సెల్లింగ్ ప్రైస్. కాస్ట్ ప్రైస్, మార్కెట్ ప్రైస్, సెల్లింగ్ ప్రైస్, 3 టర్మినాలజీస్ గురించి మాట్లాడి ఉంటాను. దాని తర్వాత వచ్చే ఏంటి డిస్కౌంట్స్, ఏంటి డిస్కౌంట్స్ దేనిపైన తీసుకోవాలి రెగ్యులర్ క్లాస్ లో క్లియర్ గా మెన్షన్ చేసి ఉంటాను. రైట్, కాస్ట్ ప్రైస్, మార్కెట్ ప్రైస్, సెల్లింగ్ ప్రైస్. ఇక్కడ వాడు రేషియో ఏం చెప్తున్నాడంటే కాస్ట్ ప్రైస్ కి మార్కెట్ ప్రైస్ కి రేషియో ఇచ్చాడు, 5:6 ఇచ్చాడు. ఓకే, ఏ షాప్ కీపర్ ఆఫర్స్ discount is 20%. Discounts always provides on market price. మార్కెట్ ప్రైస్ పైన ఎప్పుడు డిస్కౌంట్ ఇచ్చేదండి, ఆల్వేస్ ప్రొవైడ్స్ ఆన్ డిస్కౌంట్స్ ఆన్ మార్కెట్ ప్రైస్. ఎందుకు రీజన్ అనేది చెప్పి ఉంటాను ఆల్రెడీ. నెక్స్ట్, మార్కెట్ ప్రైస్ అండ్ కాస్ట్ ప్రైస్, ద సమ్ ఆఫ్ మార్కెట్ ప్రైస్ అండ్ కాస్ట్ ప్రైస్. సో కాస్ట్ ప్రైస్, మార్కెట్ ప్రైస్ మొత్తం ఎంత చెప్తున్నాడు, 4,400. సార్, 2 numbers are in the ratio 5:6 and sum of 2 numbers is 4,400. then definitely we will consider అంటే ఆ నెంబర్ ఏంటి, ఈ నెంబర్ ఏంటి ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. సో 11 parts వాల్యూ ఎంత అండి, 4,400. 1 part becomes 400. 1 part becomes 400 అన్నప్పుడు 5 parts ఎంత అండి, 2,000. this is 2,000. this is what here, 2,400. 2,400. మార్కెట్ ప్రైస్ ఎంత అండి, 2,400. సో డిస్కౌంట్ దేనిపైన ప్రొవైడ్ చేయాలి, మార్కెట్ ప్రైస్ పైన ప్రొవైడ్ చేయాలి. సో ఎంత పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ ఇస్తున్నాడు వాడు అక్కడ, 20% డిస్కౌంట్. సో 20% ఆఫ్ 2,400 ఎంత అండి, 10% is 240. 20% becomes what here, 480. సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే ఎంత అండి, 400. సో ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వాట్ హియర్, 1920. డిఫరెన్స్ ఎంత అండి, 80 rupees. సో కాస్ట్ ప్రైస్ is 2,000, సెల్లింగ్ ప్రైస్ 1920. వాట్ అబౌట్ యువర్ లాస్, దట్ ఈస్ 80 rupees లాస్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ప్రశాంతి, 80 rupees గెయిన్ కాదమ్మా, 80 rupees లాస్. చెక్ ఇట్ వన్స్ డియర్. ఎస్, డెఫినెట్లీ 80 అని కనిపిస్తుంది మీకు నెంబరు, కాకపోతే ఆప్షన్ డి 80 లాస్ ఇచ్చాను, ఆప్షన్ ఈ 80 గెయిన్ ఇచ్చాను. చెక్ ఇట్ వన్స్, చెక్ చేసుకోండి ఒకసారి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ప్లీజ్. సో వీఆర్ గోయింగ్ టు ట్రైన్ ఓన్లీ ఫర్ రైట్ నౌ. ఇప్పుడు మనకున్న నోటిఫికేషన్ RRB క్లర్క్స్ ప్రిలిమ్స్ ఉంది కాబట్టి దాని గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నాను. నాట్ ఓన్లీ హియర్ యూట్యూబ్ లో కాకుండా స్టడీమేట్ యాప్ లో కూడా రెగ్యులర్ గా, ఇంకా ఇప్పటి నుంచి రెగ్యులర్ గా ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ వాట్ క్విజ్ టైప్ లో మీకు క్వశ్చన్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. దాంతో పాటుగా ఆర్యన్ యాప్, మన యాప్ లో ఎగ్జామ్స్ కూడా రాసుకోవచ్చు విత్ సొల్యూషన్స్, విత్ క్లియర్ సొల్యూషన్స్ ఉంటుంది, ఎగ్జామ్స్ కూడా రాయండి. సో అల్టిమేట్ గా వి వాంట్ జాబ్, సో సక్సెస్ కావాలి. సో ఇంత లాక్డౌన్ లో కూడా ఫ్రమ్ ఎప్పుడు లాక్డౌన్ స్టార్ట్ అయింది, March 21. సో మనం ఆన్లైన్ క్లాసెస్ స్టార్ట్ చేసింది April 6 నుంచి కంటిన్యూస్ గా మనం రెగ్యులర్ గా క్లాసెస్ తీసుకోవడం జరిగింది. నాట్ ఓన్లీ యాప్టిట్యూడ్, రీజనింగ్, అందరూ ప్రతి క్లాస్ కూడా కరెంట్ అఫైర్స్ వీక్లీ మీకు అప్డేట్ ఇస్తున్నారు ట్వైస్. సో ఇంగ్లీష్ మొత్తం ఎవ్రీథింగ్ ఇస్తున్నాం. సో యూ హ్యావ్ టు యూటిలైజ్ చేసుకొని దాని నుంచి అవుట్పుట్ తీసుకోవడానికి ట్రై చేయండి. రైట్, వాట్ అబౌట్ యువర్ ఆన్సర్, సి చెక్ ఇట్ వన్ సార్ ప్లీజ్. దీస్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అండి, మీకు తెలిసి ఉంటది, కాన్సెప్ట్ తెలిసి ఉంటది, ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు యావరేజ్. సో ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ ఒకటి ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ నుంచి ఉంది, పర్సంటేజ్ లో నుంచి ఉన్నాయి, జనరల్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి, అండ్ మెన్సురేషన్ గురించి ఉంటాయి, నెక్స్ట్ టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్, టైమ్ అండ్ వర్క్, ప్రతి దాని నుంచి క్వశ్చన్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో మీరు మాక్సిమం చూసుకోవాలండి. సి, ఆప్షన్ సి, చెక్ ఇట్ వన్స్, మేక్ ఇట్ ఫాస్ట్ హియర్. సో ఎంత స్పీడ్ గా ఉంటాయి మీ క్యాలిక్యులేషన్స్, నా అంచనా ప్రకారం క్యాలిక్యులేషన్స్ డిలే ఉండకూడదు, చాలా ఫాస్ట్ గా ఉండాలి. ఆన్సర్, వాట్ అబౌట్ రిమైనింగ్ స్టూడెంట్స్? ఇట్స్ వెరీ సింపుల్ క్వశ్చన్స్ డియర్. There is a sequence of 11 consecutive odd numbers. If the average of first 7 number is 6, is x, then find the average of all the 11 odd numbers. Integers kaadu, 11 odd numbers.
11 odd numbers. X plus 5 x plus 4 x plus 5 x plus 4 Check it once, dear. క్వశ్చన్ బాగా చూడు. యాక్చువల్లీ దానికి సంబంధించిన కాన్సెప్ట్ చాలా క్లియర్ గా మెన్షన్ చేసి ఉంటుందండి. యావరేజ్ లో కాన్సెప్ట్స్, డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్ చెప్తున్నప్పుడు డెఫినెట్లీ ఈ విధంగా ఉంటుంది కాన్సెప్ట్. అక్కడ టోటల్ నెంబర్ ఏమి ఇచ్చినారో అబ్జర్వ్ చేయండి. యావరేజ్ ఏ విధంగా మారుతుందో ఒకసారి చూడండి. ఎక్స్ ప్లస్ 4, వెరీ గుడ్ ఇయర్. ఎక్స్ ప్లస్ 4 ఈస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్, వెరీ గుడ్. రైట్, లిజన్ సార్, లిజన్. There is a sequence of 11 consecutive odd numbers. So 11 consecutive odd numbers. Consecutive odd numbers. In the sense what here? Sequence lo unnai. A sequence ఉన్నప్పుడు these are in arithmetic progression. Arithmetic progression లో ఉంటే ఏమవుతుంది? Exactly middle number is your average. Why? Because నేను చెప్పి ఉంటాను, odd number అయి ఉండి అండ్ సీక్వెన్స్ ఏపీలో ఉంటే డెఫినెట్లీ మిడిల్ నెంబర్ ఈజ్ యువర్ యావరేజ్ అని చెప్పి ఉంటాను. వాడు క్వశ్చన్ లో ఏం మెన్షన్ చేస్తున్నాడు అంటే ఆ టోటల్ 11 ఉన్నాయని చెప్తున్నాడు. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ఆడ్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి. దీంట్లో ఫస్ట్ 7 1 2 3 4 5 6 7 ఆడ్ నెంబర్స్ తీసుకున్నాం. 7 ఆడ్ నెంబర్స్ యావరేజ్ ఎంత మెన్షన్ చేస్తున్నాడు? ఎక్స్ అని మెన్షన్ చేస్తున్నాడు. దిస్ ఈజ్ ఎక్స్, దిస్ ఈజ్ ఎక్స్. ఫైండ్ అవుట్ యావరేజ్ ఆఫ్ హోల్ నెంబర్స్. మొత్తం అన్ని నెంబర్స్ కలిపి యావరేజ్ కనుక్కోమన్నాడు. సార్ ఇది ఎక్స్ అన్నప్పుడు కాన్సిక్యూటివ్ ఆడ్ నెంబర్స్ అంటే నెక్స్ట్ నెంబర్ మస్ట్ బి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఇస్ 3 అనుకుందాం. ఇది 3 అయితే నెక్స్ట్ నెంబర్ ఏమవుతుందండి? 5. నెక్స్ట్ నెంబర్ ఏమవుతుందండి? 7. నెక్స్ట్ నెంబర్ ఏమవుతుందండి? 7. వై? బికాస్ కాన్సిక్యూటివ్ ఆడ్ నెంబర్స్ కాబట్టి +2 యాడ్ చేసుకుంటూ పోతాం. సో ఇక్కడ ఎక్స్ అయినప్పుడు నెక్స్ట్ నెంబర్ మస్ట్ బి వాట్ ఇయర్? ఎక్స్ ప్లస్ 2. నెక్స్ట్ నెంబర్ మస్ట్ బి వాట్ ఇయర్? ఎక్స్ ప్లస్ 4. వై? బికాస్ ఈ ఎక్స్ ప్లస్ 2 కి +2 యాడ్ చేస్తాం, ఎక్స్ ప్లస్ 4 అవుతుంది. ఎక్స్ ప్లస్ 4 అయినప్పుడు ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయి. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5. సో ఎగ్జాక్ట్లీ మిడిల్ నెంబర్ ఈస్ యువర్ యావరేజ్. దట్స్ వై యువర్ ఆన్సర్ ఈస్ ఎక్స్ ప్లస్ 4. ఇట్స్ నాట్ ఎక్స్ ప్లస్ 5. నెక్స్ట్ సార్, ఎక్స్ ప్లస్ 5 కాదండి. చెక్ ఇట్ వన్ సార్. దాని కాన్సెప్ట్ చెప్పి ఉంటానండి. కాన్సెప్ట్ క్లియర్ గా, చాలా క్లియర్ గా మెన్షన్ చేసి ఉంటాను. ఎందుకు అలా తీసుకోవాలి, రీజన్స్ ఏంటి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. మేక్ ఇట్ ఫాస్ట్ హియర్. సో డెఫినెట్లీ అండి, మీకు ఏదైతే క్లాస్ డిస్కస్ చేస్తున్నానో ఇలాంటి మోడల్ క్వశ్చన్స్ మీకు ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ కనిపిస్తాయి. సో కాన్సెప్ట్ నేర్చుకోవడం ఒక ఎత్తైతే, దాన్ని అటెంప్ట్ చేయడం, దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడం చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అవుతుంది. సో కాన్సెప్ట్ ఎంత అందంగా నేర్చుకున్నా కూడా దాన్ని యూజ్ చేయనప్పుడు వేస్ట్ అవుతుందండి. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. It is related to what here? A simple interest, compound interest point of view. సో ప్రతి ఒక్క చాప్టర్ నుంచి క్వశ్చన్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయండి. సో నాట్ ఓన్లీ దిస్, అంటే ఇది ఒకటే కాదండి. అంటే సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్, కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ కావచ్చు, పర్సెంటేజ్, ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్, టైమ్ అండ్ వర్క్, టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్, బోర్డ్స్ అండ్ స్ట్రీమ్స్, టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇంకా ఏంటి, ప్రాబ్లమ్స్ ఆన్ ట్రైన్స్ అండ్ పర్మిటేషన్స్, కాంబినేషన్స్, ప్రాబిలిటీ, ఓన్లీ ఆర్ఆర్బి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ కనిపించేది. సో ప్రతి ఇండివిజువల్ క్వశ్చన్స్ ఇక్కడ నుంచి వస్తాయి. అండ్ మస్ట్ గా మిక్చర్ అండ్ అలిగేషన్స్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. మిక్చర్ అండ్ అలిగేషన్స్ అండ్ వాట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆన్ ఏజెస్, పార్ట్నర్షిప్. సో ఇవన్నీ కూడా ఒక్కొక్క దాని నుంచి ఒక్కొక్క క్వశ్చన్ ఇచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయండి. ఒక్కొక్క దాని నుంచి ఒక్కొక్క క్వశ్చన్ ఖచ్చితంగా మెన్షన్ చేసి ఉంటాడు. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటి అంటే, మీకు ఒకవేళ టఫ్ అంటే కొంచెం టైం కన్సూమ్ చేయాలి అంటే నెక్స్ట్ వాడు ఏమి ఇస్తారంటే క్వాంటిటీ 1, క్వాంటిటీ 2 మెన్షన్ చేస్తాడు. క్వాంటిటీ 1, క్వాంటిటీ 2 ఆన్సర్ చేసిన తర్వాత ఏది గ్రేటర్, ఏది లెస్, ఈక్వల్, మోర్ దెన్, లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్, గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్, అలాంటి క్వశ్చన్స్ కూడా మెన్షన్ చేస్తారు. సో ఆ టైంలో నువ్వు ఖచ్చితంగా ఏం చేయాలి? 2 క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో అట్ ద టైం డెఫినెట్లీ ఇది యూస్ఫుల్ గా ఉంటుందండి. ఎస్, 4500, వెరీ గుడ్ ఇయర్, వెరీ గుడ్. What about remaining students? Make it fast here, please. మర్చిపోయినారా అన్ని పర్సెంటేజ్లు చేయడం, క్యాలిక్యులేషన్స్ చేయడం? చూద్దాం, టెస్ట్ చేస్తాను దాన్ని కూడా.
B 4,500. Right here. Ratio of sum of money invested in scheme A and B is 3:2. If scheme and we both offer simple interest, it's at 12% per annum. If A and B and A and B, we both offer simple interest at 12% per annum and 15% per annum respectively for 6 years and 4 years respectively. If the difference between the interest received by both the schemes in rupees 864, find the total investment. So scheme A and B చెప్తున్నాడు 3:2. This is A and this is B. You may take whatever the number, not a problem. ఇక్కడ ఏబి తీసుకుంటున్నాను. దిస్ ఈజ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. దిస్ ఇస్ వాట్ ఇయర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్, దట్ ఈస్ మనం ప్రిన్సిపల్ పి గా కూడా తీసుకోవచ్చు. సో లెట్ us టేక్ దిస్ 3x 2x. మీ ఇష్టం అండి, తీసుకున్నా లేకపోయినా ఎలాంటి ప్రాబ్లం, ఎలాంటి ఇష్యూ లేదు. అండ్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్, ఇక్కడ ఎంతండి 12% per annum, ఇక్కడ ఎంతండి 15% per annum. వాట్ అబౌట్ టైం బీయింగ్, దిస్ ఈస్ 6 years and what about this is 4 years. సో డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ టూ ఇంట్రెస్ట్, వాడు అడుగుతుంది ఇంట్రెస్ట్ మధ్య డిఫరెన్స్ ఎంత చెప్తున్నాడు వాడు, 864. Difference between interest, it is related to simple interest. That's why, so interest 12 3s are 36, 36 is equal to what here, 216. Blind ga undali endukante it is nothing but what, 6 cube. So 216x. What about this? 15 4s are 60, 62s are 120x. డిఫరెన్స్ ఎంతండి, 216 120. డినామినేటర్ 100 ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ 100 తీసుకెళ్తున్నాను. అండ్ 216 కి 120 కి డిఫరెన్స్, ఇక్కడ 80 అక్కడ 16, మొత్తం ఎంతండి 96. 96x is equal to 864 into 100. 96 1s 96 9s 9 into 100, x is equal to what here, 900. x 900 అయింది. x 900 అయింది. x ఆన్సర్ వస్తే 900 ఉందంటే ఎస్ అనే ఆన్సర్ పెట్టకూడదు. ఖచ్చితంగా ఏం చేయాలి, 5 పార్ట్స్ కదా, 5 into 9 is equal to what here, it is a 4,500. Answer is 4,500. Next. Balaji, okay dear, we will consider, చూస్తాం బాబు దానిపైన definitely. షూర్, మీరు అడిగినట్టు చేస్తాం దాన్ని. ఎస్బీఐ క్లర్క్స్ మెయిన్స్. ప్రిలిమ్స్ ప్యూర్లీ డిపెండ్స్ ఆన్ కాన్సెప్ట్స్ అండి. ఖచ్చితంగా కాన్సెప్ట్స్ బాగా తెలిసి ఉండాలి. మీన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, క్లర్క్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఇట్స్ సింపుల్ గా ఉంటుంది అండ్ స్పీడ్ మ్యాటర్స్. నువ్వు ఎంత ఫాస్ట్ గా క్వశ్చన్ అనాలిసిస్ చేస్తున్నావు అనే దానిపైన ఉంటుంది. ఎస్, మేక్ ఇట్ ఫాస్ట్ డియర్. సో ఒకవేళ రీకాల్ చేయకపోతే రీకాల్ చేయండి, మా మొత్తం యాప్టిట్యూడ్ మొత్తం రీకాల్ చేయండి. సో ఒక స్ట్రాటజీ చెప్తాను ఎట్లా చదవాలి ఏందని, దాని గురించి కూడా డిస్కస్ చేస్తాం. వెరీ గుడ్ డియర్. 1040 is correct answer. Very good dear, very good. 1040 is correct answer. Good. Right here, the simple interest occurred and some certain principal in 8 years a sum of certain principal in 8 years at the rate of 13% per year is 6,500. What would be the compound interest occurred under the principal at the rate of 8% per year in 2 years? అడుగుతున్నాడు. Right, 6,500 అంటున్నాడు అండి. 13 8s 104. 13 8s 104 6,500. 100% becomes what here? So 104 13 8s కాబట్టి 8, it is equal to what here, 500.
So 8 uh, 5,000 two zeros by 8, that becomes what here? 6250. 6250. Your principal is 6250. దీనిపైన మనం ఎంత పర్సెంటేజ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి? 8% క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి ఫర్ 2 years. For 2 years 8% of 8% of this value is equal to what here? 8% ఎంత వస్తుందండి? 6 8 40, 6 8 48. 2.5 into 8 is equal to what here? 16 20. So that is equal to 500. 1 year 500 500. Next దీనిపైన మళ్ళీ ఇంట్రెస్ట్ కాబట్టి 5 8 40, that is equal to 1040. Very good. Next question, sir. Make it fast here. Make it fast. మీరు స్పీడ్ గా ఉంటే విత్ ఇన్ 40 minutes 45 minutes లోపల అరౌండ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ 40 క్వశ్చన్స్ అండి. మీరు స్పీడ్ గా ఉంటే కరెక్ట్ గా టైం టు టైం మెయింటైన్ చేస్తే 40 చేయొచ్చు. 40 ఆ విధంగా ప్లాన్ చేస్తాను. మీరు స్లోగా చేయడం వల్ల ఇప్పుడు అరౌండ్ నేను 8th క్వశ్చన్ లోనే ఉన్నాను. 33 minutes అయిపోయింది ఆల్రెడీ. మేక్ ఇట్ ఫాస్ట్ డియర్ ప్లీజ్. ప్యూర్లీ డిపెండ్స్ ఆన్ యువర్ స్పీడ్. మనకు తెలిసే ఉంటుందండి, ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో, ప్రిలిమ్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనం కష్టపడాల్సిన అవసరం లేదు. మనకు తెలిసిన మోడల్సే డిస్కస్ చేస్తాడు వాడు. ఖచ్చితంగా అలాంటి మోడల్సే ఇస్తాడు, చాలా ఈజీగా ఇస్తాడు వాడు. ప్రిలిమ్స్ వచ్చేసి ప్రిలిమ్స్ క్లియర్ చేయాలి. ప్రిలిమ్స్ క్లియర్ చేసిన తర్వాత కాన్సెప్ట్స్ ఖచ్చితంగా మెయిన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ క్లియర్ చేయాలంటే కాన్సెప్ట్స్ ఉండాలి. సో ఎంత ఫాస్ట్ గా చేస్తున్నావు అనేది ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ. ఎంత ఫాస్ట్ గా చేస్తున్నావు అంటే నీ క్యాలిక్యులేషన్స్ అనేది మ్యాటర్స్ అవుతుంది ఇక్కడ. సో ప్రాక్టీస్ ఎక్కువ చేస్తే డెఫినెట్ గా సక్సెస్ అవ్వచ్చు ప్రిలిమ్స్ అనేది. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్ డియర్. మేక్ ఇట్ ఫాస్ట్ ప్లీజ్. Yeah, good. What about remaining students? Make it fast, dear. Prashanti madam, Sneha answer చేస్తున్నారు. Okay. వెంకటేశ్వరమ్మ, ఉషా. Make it fast, dear. Please make it fast. Simple questions అండి, చాలా సింపుల్ క్వశ్చన్స్ అండి. Right? A P, Q, and R can complete a work in 9 days, 12 days, 15 days respectively. All together start the work, and after 3 days P left the job. Find the number of days taken to complete the remaining work. చాలా ఈజీ క్వశ్చన్, చాలా టైం తీసుకుంటున్నారు. ఇంకా a P, a Q, and R. What about మనం బేసిక్ స్ట్రక్చర్ చెప్పి ఉన్నాం. PQR. PQR and what about this is the total number of days. రెగ్యులర్ క్లాస్ లో చాలా నీట్ గా డిస్కస్ చేసి ఉంటాం. అండ్ పర్ డే వర్క్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే అయిపోయింది. చాలా సింపుల్ క్వశ్చన్ అది. సో 9 12 and 15. 9 12 15. వాట్ అబౌట్ యువర్ ఎల్సిఎం? యువర్ ఎల్సిఎం మస్ట్ బి వాట్ ఇయర్? 0 తో ఎండ్ అవ్వాలి. ఎందుకంటే 12 తో 5 వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉండదు, ఖచ్చితంగా 0 తోనే ఎండ్ అవ్వాలి. 0 తో తీసుకుంటే 9 15, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 90. 90 అనేది 12 తో డివిజిబుల్ అవుతుందా? కాదు. సో 90 into 2 is equal to what? 180. 180 divisible అవుతుంది. So total work is 180. Total work is 180. And what about here? This is a 20, this is a 15, and this is what here? 12. 15 12s are 180. 12 15s are 180. So 9 20 is 180. So 3 members కలిసి ఎన్ని రోజులు చేస్తున్నారు అని చెప్తున్నారు? 3 days చేస్తున్నారు. కాబట్టి 20 plus 15 plus 12, that is equal to what? That is equal to 50 plus 2. 15 plus 12 is equal to 27. 27 plus 20, that is equal to what here? 47. సో ఎన్ని రోజులు చేశారండి? 3 days చేశారు. 47 ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 1 day's వర్క్. 3 days చేశారు కాబట్టి ఇంటూ 3. ఒక్కొక్కరి దగ్గర 3 పోయింది కాబట్టి 141. ఎందుకంటే 50 into 3 is equal to 150. సో 3 లెస్ అయింది కాబట్టి 3 3 is 9. సో 9 లెస్ చేస్తే 141. సో 180 minus 141, that is equal to what here? 39. ఈ 39 వర్క్ ఎవరు చేయాలి? పి లెఫ్ట్. పి వెళ్ళిపోతున్నాడు. సో అక్కడ క్వశ్చన్ లో వాడు క్లియర్ గా మెన్షన్ చేస్తాడండి, రిమైనింగ్ వర్క్ టోటల్ వర్క్ డిపెండ్స్ ఆన్ దట్ క్వశ్చన్ నువ్వు ఆన్సర్ చేయాల్సి ఉంటది.
డిపెండ్స్ ఆన్ దట్ క్వశ్చన్. అక్కడ రిమైనింగ్ వర్క్ అడుగుతున్నాడా లేకపోతే టోటల్ వర్క్ ఫినిష్ చేయడానికి టైం అడుగుతున్నాడో చూసుకోవాలి మీరు. సో 15 + 12 = what here 27. ఒకవేళ 2 days తీసుకుంటే ఎంత అవుతుందండి? అరౌండ్ 54 ఎక్కువ అవుతుంది కాబట్టి లెస్ తీసుకుందాం 27. సో 1. సో 1 ఉండేది ఆన్సర్ ఏం తీసుకోవచ్చు? 1 5/6 ఉంది, 1 4/9 ఉంది కాబట్టి ఆప్షన్ ఏ గానీ ఆప్షన్ సి గానీ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. సో ఇక్కడ తీసుకుంటే 39 - 27 that is equal to what here? That is equal to 12. 12/27 that is equal to what here? 3 4s are 3 9s are. So answer is 1 4/9. That is your answer. 1 4/9. That is your answer here. Right. Next question. సార్ ఇది చాలా క్లియర్ గా మెన్షన్ చేస్తానండి. ఇనిషియల్ క్లాసెస్ లో చాలా క్లియర్ గా నిదానంగా ఎందుకు ఇలా చేయాలి, రీజన్స్ ఏంటి అవన్నీ డిస్కస్ చేస్తాం. ఇప్పుడు మనం ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఓరల్ గా చేయాలి కాబట్టి ఇప్పుడు కూడా చాలా స్లోగా చెప్తున్నా, ఇంకా ఫాస్ట్ గా ఉండాలి. దీన్ని మేక్ ఇట్ ఫాస్ట్. ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు మిక్చర్ అండ్ అలిగేషన్స్ క్వశ్చన్స్ అండి. మిక్చర్ అండ్ అలిగేషన్స్ రేషియోస్ తీసుకోవచ్చు. రేషియో ప్రపోర్షన్స్ ఇవన్నీ యూట్యూబ్ లో మీకు డిస్కస్ చేసి ఉన్నాను ఆల్రెడీ. మీరు కరెక్ట్ గా ఫాలో అయ్యింటే ఈజీగా చేయగలుగుతారు. మేక్ ఇట్ ఫాస్ట్ హియర్. రెగ్యులర్ గా ఫాలో అవ్వండి. స్టడీ మేట్ యాప్ కూడా, అక్కడ క్వశ్చన్స్ ని ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఆల్రెడీ రీజనింగ్, కరెంట్ అఫైర్స్ ఆల్రెడీ ఇంక్లూడ్ చేసి ఉన్నాం. క్విజ్ డైలీ అప్డేట్ చేసుకోండి, డైలీ ఎగ్జామ్ రాసుకోండి. దాన్ని ఒకవేళ ఏదైనా టఫ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటే తీసి పక్కన పెట్టుకోండి. 12 వెరీ గుడ్ ఇయర్, వెరీ గుడ్ ఇయర్. ఆప్షన్ ఏ 14 మా, ఒకసారి చెక్ చేయమా స్నేహ. Right. A milkman has 80 liters mixture of milk and water in the ratio 11:9. If he sold 40 liters of mixture and then he replaces by 8 liters of milk and x liters of water. Now the ratio of milk and water is 1:1. Find the value of x. సో జనరల్లీ దీన్ని డిస్కస్ చేస్తున్నప్పుడు చాలా క్లియర్ గా మెన్షన్ చేసి ఉంటాను. ఏంటి సార్ అంటే ఇనిషియల్లీ 80 లీటర్స్ మిక్చర్ ఉందండి. సో 80 లీటర్స్ మిక్చర్ మిల్క్ అండ్ వాటర్ రేషియో దట్ ఈస్ 11:9. దీంట్లో ఎన్ని లీటర్స్ బయట తీసినాం? 40 లీటర్స్ బయటకి తీసేసి అమ్మేసాం. సో 80లో 40 పోతే ఎంత అండి? 40 లీటర్స్ లో కూడా మిల్క్ టు వాటర్ రేషియో మస్ట్ బి ఇన్ ద రేషియో ఆఫ్ 11:9 ఉంటుంది. ఖచ్చితంగా 11:9 ఉంటుంది. సో 11:9 ఉన్నప్పుడు సో 80 లీటర్స్ లో 40 లీటర్స్ అయిపోయింది. రిమైనింగ్ ఎంత ఉంది? 40 లీటర్స్. 40 లీటర్స్ అన్నప్పుడు 11:9 అంటే మొత్తం ఎన్ని పార్ట్స్? 20 పార్ట్స్. 20 పార్ట్స్ 20 parts value 40 అయితే 1 part becomes 2. 11 parts ఎంత అండి? 22. 9 parts becomes what here? 18. 9 parts ఎంత అండి? 18. సో ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ మన దగ్గర మన వెజల్ లో ఉండేటివి 22 లీటర్స్ మిక్చర్ ఉంది అండ్ 22 లీటర్స్ మిల్క్ ఉంది అండ్ 18 లీటర్స్ వాటర్ ఉందండి. ఇప్పుడు దీనికి అడిషనల్ గా మనం ఏం చేస్తున్నాం? 8 లీటర్స్ మిల్క్ యాడ్ చేస్తున్నాం. 8 లీటర్స్ మిల్క్ యాడ్ చేస్తున్నాం అండ్ సమ్ వాట్ వాటర్ యాడ్ చేస్తున్నాం. వి డోంట్ నో దట్ వాల్యూ. So then the resultant ratio becomes what here? 1:1. 1:1 ఉండాలి. సో ఎన్ని లీటర్స్ వాటర్ యాడ్ చేయాలా అని క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాడు. సార్ ఇప్పుడు ఇక్కడ మిల్క్ ఎంత పోర్షన్ ఉంటే వాటర్ కూడా అంతే పోర్షన్ ఉండాలి దాని మీనింగ్. సో 22 + 8 becomes what here? 30 లీటర్స్. 30 లీటర్స్ మిల్క్ ఉంది. 30 లీటర్స్ మిల్క్ ఉన్నప్పుడు వాటర్ మస్ట్ బి 30 లీటర్స్. సో ఆల్రెడీ ఎన్ని లీటర్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ? 18. 18 కి ఎంత యాడ్ చేస్తే 30 వస్తుంది? +12. 18 + 12 becomes what here? 30. So your answer is 12 liters. Next. Yes dear, it is related to mensuration అండి. మెన్సురేషన్ సంబంధించిన క్వశ్చన్. సార్ జనరల్లీ
ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ మీకు అంటే స్పెషల్లీ ఫర్ బ్యాంకింగ్ స్టూడెంట్స్ మెన్సురేషన్ సంబంధించి చాలా ఈజీ క్వశ్చన్స్ ప్లేస్ అవ్వడం జరుగుతుంది. అంటే ఎక్కువ టఫ్ క్వశ్చన్స్ అయితే ప్లేస్ చేయడు. అండ్ ఖచ్చితంగా క్వశ్చన్ అయితే కంపల్సరీ ఉంటుంది. మేబీ మెయిన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ డిఐ పోర్షన్ లో కూడా ప్లేస్ చేయొచ్చు. ఎలా డిఐ పోర్షన్ లో ఎలా ప్లేస్ చేస్తారు సార్ అంటే జనరలీ ఒక క్యాస్లెట్ రూపంలో ఇచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. అండ్ ఆ క్యాస్లెట్ కూడా ఖచ్చితంగా సింపుల్ ఫార్ములాస్ అండి. ఫార్ములాస్ నేర్చుకుంటే వచ్చే విధంగా ఉంటుంది బ్యాంకింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. ఎస్ఎస్సి పాయింట్ ఆఫ్ ఇట్ ఈస్ అ డిఫరెంట్. ఎస్ఎస్సి పాయింట్ ఆఫ్ ఇస్ డిఫరెంట్. సో దానికి దీనికి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది మెన్సురేషన్ సంబంధించిన క్వశ్చన్స్. రైట్, మేక్ ఇట్ ఫాస్ట్. ఈ ఆన్సర్ చేసేమా? సింపుల్ క్వశ్చన్స్ అండి. ప్యూర్లీ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ క్వశ్చన్, దట్ టు ఆర్ఆర్బి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ క్వశ్చన్స్ ఇవి. మేక్ ఇట్ ఫాస్ట్ డియర్. మేక్ ఇట్ ఫాస్ట్ డియర్ ప్లీజ్. సో నెక్స్ట్ సెషన్ వచ్చినప్పటికీ అండి యూ మస్ట్ రీడ్ ఆల్ డేటా లైక్ టేబుల్స్ కావచ్చు, మల్టిపుల్స్ చెప్పింటాను, 144 మల్టిపుల్స్ చెప్పింటాను, అండ్ పర్సంటేజ్లు కావచ్చు. సో మనకు ప్రిలిమ్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో సింప్లిఫికేషన్స్ అండ్ నంబర్ సిరీస్ కి సంబంధించి డిఏకి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ అన్ని అరౌండ్ 20 to 25 మార్క్స్ మనం చెప్పినటువంటి ఫండమెంటల్ బేస్ పైన ఉంటుందండి. ఫండమెంటల్స్ కరెక్ట్ గా నేర్చుకుంటే 20 నుంచి 25 మార్క్స్ ప్రిలిమ్స్ లో వచ్చేస్తాయి. ఫండమెంటల్స్, ఓన్లీ ఫండమెంటల్స్ లైక్ టేబుల్స్. సో దాని గురించి డిస్కస్ చేస్తాను, ఎందుకు చదవాలి, ఎలా చదవాలి, ఎందుకు దాని ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి, దాని గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. 1078. Okay, good. What about remaining students dear? Make it fast dear. Right, calculations దగ్గర ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు. Listen here, listen వేరండి బాబు. 1078, very good dear. Listen. The circumference of two circles is 132 meters and 176 meters respectively. So two circles are, so 2 pi r1, next 2 pi r2. This what here, this 132 and this what here, 176. 132, 176. So it is nothing but what, so 2 pi r, 2 ones are 2 6 are 2 6 are 2 ones are 2 8s are 2 8s are. So pi nothing but 22 by 7. R1 is equal to 66. 22 by 7, R2 is equal to 88. That is equal to what here? 22 ones are 22 threes are 22 ones are 21 fours are. R1 becomes a 21, R2 becomes a 28. 21 28. మనకు అడుగుతుంది ఏంటి, వాడు అడుగుతుంది ఇవి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే సరిపోతుందా సార్ అంటే లేదు. వాడు అడుగుతున్నది ఏంటి, డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఏరియాస్ ఆఫ్ టూ సర్కిల్స్. సో ఏరియాస్ కావాలంటే మళ్ళీ ఏంటి, పై ఆర్ స్క్వేర్ నథింగ్ బట్ ఫస్ట్ ఇది తీసుకోవాలి, నెక్స్ట్ ఇది తీసుకోవాలి, ఎందుకంటే దిస్ ఇస్ లార్జర్ సర్కిల్. కాబట్టి పై ఆర్ టూ స్క్వేర్ మైనస్ పై ఆర్ వన్ స్క్వేర్, పై ఆర్ టూ స్క్వేర్ మైనస్ పై ఆర్ వన్ స్క్వేర్, పైన కామన్ తీసుకుంటే ఆర్ టూ నథింగ్ బట్ వాట్ ఇయర్ 28 స్క్వేర్ మైనస్ 21 స్క్వేర్. దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వాట్, ఏ ఫార్ములా ప్రకారం ఉందండి, ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ బి ఇంటూ ఏ మైనస్ బి, ఏ ప్లస్ బి ఇంటూ ఏ మైనస్ బి. సో పై నథింగ్ బట్ వాట్ 22 by 7, 22 by 7 into 28 plus 21 is equal to what here, 49. 28 minus 21 is equal to 7. 7 gets cancelled. 22 into 49, that is your answer. 22 into 49, that is your answer. That is equal to 1078. 1078, that is right. Next question, sir. Please make it fast here. It depends on your calculation speed.
Yes, make it fast here. ఫస్ట్ ఫార్ములా చూడు. కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ సిలిండర్ ఫార్ములా ఏమన్నా? ఫార్ములా 2 pi RH. 2 pi RH is equal to what here? 924. 2 pi RH is equal to what here? 924. ఈ ఫార్ములాస్ కూడా బై హార్ట్ చేయకుండా దాని ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చానండి. దాని ఎక్స్ప్లెనేషన్ రెగ్యులర్ క్లాస్ లో మన వాళ్ళు ఉంటే, ఒకవేళ రెగ్యులర్ క్లాస్ లో డెఫినెట్లీ వితౌట్ యూజ్ ఈ ఫార్ములా ఎలా వచ్చింది, ఎందుకు అలానే తీసుకోవాలి, రీజన్స్ ఏంటి, ఆ ఫార్ములాస్ బై హార్ట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉందా లేదా, దాని గురించి క్లియర్ గా డిస్కస్ చేసి ఉన్నాను దాన్ని. సో 2 బై RH దీని నుంచి ఆర్ వాల్యూ కానీ హెచ్ వాల్యూ కానీ ఫైండ్ అవుట్ చేసుకుంటే, అండ్ రేషియో 1:3 ఆడు ఇచ్చినాడు వాడు. హైట్ రేడియస్ టు హైట్ ఎంత ఇచ్చినాడు? 1:3. దీనిని బేస్ చేసుకొని ఆర్ వాల్యూ హెచ్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయి. ఫైండ్ అవుట్ చేసిన తర్వాత ఎస్ వెరీ గుడ్, 3234 వెరీ గుడ్. వాల్యూమ్ ఆఫ్ సిలిండర్ కావాలి. వాల్యూమ్ ఆఫ్ సిలిండర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్ ఇయర్? పై ఆర్ స్క్వేర్ హెచ్. చెప్పి ఉన్నానండి దీని ఫార్ములాస్ ఏంటి అని. జస్ట్ ఫార్ములా సబ్స్టిట్యూట్ చేయి, ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సార్, మేక్ ఇట్ ఫాస్ట్. రెగ్యులర్ గా ఫాలో అవ్వండి బాబు. సైబర్ సారీ అని ఫాలో అవుతూ ఇక్కడ యూట్యూబ్ క్లాసెస్ చెప్తున్నాం ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ RRB, దీనికోసమే. సో ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇక్కడ క్లాసెస్ డిస్కస్ చేస్తున్నాం. అండ్ క్విజ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చూస్తే స్టడీమేట్ యాప్ లో డిస్కస్ చేస్తున్నాం. ఆ యాప్ లో డైలీ అప్డేట్ చేస్తున్నాం, కరెంట్ అఫైర్స్ అప్డేట్ చేస్తున్నాం. దాన్ని రెగ్యులర్ గా అప్డేట్ చేసుకోండి. పర్టికులర్ గా క్లియర్ గా మెన్షన్ చేసుకోండి. ఒక నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకోండి, దానికి సంబంధించిన నోట్స్, కరెంట్ అఫైర్స్ కావచ్చు, ప్రతి ఒక్క దానికి అండి ఒక సపరేట్ నోట్స్. ఈ మోడల్స్ అన్ని ఇప్పుడు చెప్పిన మోడల్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో అవి నీట్ గా చూసుకోండి ప్రతి ఒక్కటి కూడా. డెఫినెట్లీ ఇట్స్ అ ప్యూర్లీ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అండి. ఏదో సరదాగా చెప్పడం లేదు, దీన్ని ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ డిస్కస్ చేస్తున్నాం. 40 వెరీ గుడ్ ఇయర్. 40 వెరీ గుడ్ ఇయర్. సింపుల్ క్వశ్చన్స్ అండి. కాకపోతే మనం ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ మనకున్న టైం 45 మినిట్స్ లో రీజనింగ్ చేయడానికి సగం టైం తీసుకుంటారు. దాని తర్వాత దీంట్లో ఏమవుతుందంటే ఎక్కువ మంది కాన్సన్ట్రేట్ చేసేది ఏంటి? సింప్లిఫికేషన్స్, నెంబర్ సిరీస్, ఆ సింపుల్ డిఐ ఇవి చేస్తారు. దాని తర్వాత సింగిల్ అటెంప్ట్స్ అంటే మా వల్ల కాదులే ఎందుకులే అని అనుకుంటాం. కానీ సింగిల్ అటెంప్ట్స్ కూడా చాలా ఈజీగా ఇస్తాడు వాడు. సో అందరికంటే మనం ముందుగా ఉండాలంటే సింప్లిఫికేషన్స్ ఒక్కటే టైం పెట్టుకోవద్దు. సింప్లిఫికేషన్స్ ఒకటే కాదు, దాంతో పాటుగా మిగతావి కూడా చేయగలగాల. సో అందరూ సింప్లిఫికేషన్స్, నంబర్ సిరీస్, డిఏ చేస్తారండి. అండ్ దీంట్లో ఒక 2-3 చాప్టర్స్ డిస్కస్ చేసి ఉంటారు, అవి నేర్చుకుంటారు. వాట్ అబౌట్ రిమైనింగ్ క్వశ్చన్స్? ఇప్పుడు ఓకే, ఇప్పుడు బానే ఉంది, ఓకే మనకు కావాల్సిన 32 మార్క్స్ వస్తే పాస్ అయిపోతాం సార్ అనుకుందాం. ఇక్కడ క్లియర్ చేసిన మెయిన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ క్లియర్ చేయాలంటే ఖచ్చితంగా అవసరం అవుతుంది. సో యు మస్ట్ బి లెర్న్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. ఆప్టిట్యూడ్ అంటే మొత్తం నేర్చుకోండి, ఖచ్చితంగా ఇంటర్ కనెక్షన్ ఉంటుంది దానికి. రైట్, ఇంటర్ కనెక్షన్ ఉంటుంది, నేర్చుకో దాని గురించి. రైట్, ఆన్సర్ ఎంత అండి? 40. రైట్, చూడనా. ద యావరేజ్ ఆఫ్ ఏజ్ ఆఫ్ హస్బెండ్ ఇస్ వైఫ్ అండ్ సన్ 3 years ago was 27 years, and that of his wife and son 5 years ago was 20 years. What is the husband's present age? సింపుల్ క్వశ్చన్ అండి. ప్రజెంట్ ఏజ్ లో కన్వర్ట్ చేసుకోవాలా. ప్రజెంట్ ఏజ్ కన్వర్ట్ చేయాలంటే ఇది నీకు కావాల్సింది ఏంటి, దీనికి సంబంధించింది ఏంటి అంటే యావరేజ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లో చెప్పి ఉంటాను, చాలా క్లియర్ గా మెన్షన్ చేసి ఉంటాను. ఏంటి యావరేజ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లో అంటే సార్ అంటే అక్కడ హస్బెండ్, వైఫ్ అండ్ వాట్ ఇయర్ చిల్డ్రన్ అంటే తన యొక్క సన్ 3 years ago వాడు ఎంత చెప్తున్నాడు? 27. 3 years ago 27 అన్నప్పుడు రైట్ నౌ బికమ్స్ వాట్ ఇయర్ 30. అంటే 3 years ago యావరేజ్ ఇస్ 27, రైట్ నౌ బికమ్స్ 30. 30 యావరేజ్ అయినప్పుడు సమ్ బికమ్స్ వాట్ ఇయర్ 30 into 3 దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు వాట్ ఇయర్ 90. అంటే సమ్ ఆఫ్ ది ఏజ్ ఆఫ్ హస్బెండ్, వైఫ్ అండ్ సన్ బికమ్స్ వాట్ ఇయర్ 90. అండ్ సెకండ్ స్టేట్మెంట్ ఏం చెప్తున్నాడు? 30 into 3 దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 90. అండ్ సెకండ్ స్టేట్మెంట్ ఏం చెప్తున్నాడు చూడు అక్కడ, ఈజ్ వైఫ్ అండ్ సన్ యావరేజ్ ఆఫ్ అక్కడ, అండ్ దట్ ఆఫ్ హిస్ వైఫ్ అండ్ సన్ 5 years ago was 20 years. రైట్, 5 years ago was 20 years. రైట్ నో బికమ్స్ ఏమొస్తుందండి? 20 + 5 ఎంత అండి? 25. ఇది సమ్మా లేకపోతే అంటే ఐ మీన్ యావరేజ్ 25 అయినప్పుడు సమ్ బికమ్స్ వాట్ ఇయర్ 50. సమ్ బికమ్స్ ఎంత అండి? 50. ఇది ఎవరిదండి? హస్బెండ్, వైఫ్, సన్ అయినప్పుడు ఇక్కడ వైఫ్, సన్ 50 అయితే
husband becomes what year 90 minus 50, that is equal to what year 40. That is our answer, right? ఇట్ ఈస్ ఇప్పుడు దీనికి ఫార్ములాలు ఉన్నాయంటే ఫార్ములాలు కాదండి, ఫార్ములా ప్యూర్లీ కాన్సెప్ట్స్ పైన ఉంటుంది, ప్యూర్లీ కాన్సెప్ట్స్, రైట్? ఓకే, ఈ రోజు సెషన్ కి క్లోజ్ చేద్దామండి. నెక్స్ట్ సెషన్ లో డెఫినెట్లీ వి విల్ డిస్కస్ దాట్. నెక్స్ట్ టుమారో కానీ డే ఆఫ్టర్ టుమారో డెఫినెట్లీ వి విల్ ఇంటిమేట్ దట్ ఆ స్ట్రాటజీ అంటే ఆర్ఆర్బి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో యాప్టిట్యూడ్ ఓరియంటెడ్, ప్యూర్లీ యాప్టిట్యూడ్ ఓరియంటెడ్. సో 40 మార్క్స్ కి మనకి ఎగ్జామ్ ఉంది. ఆ 40 మార్క్స్ సంబంధించి ఎలా డిస్కస్ చేయాలి, ఆ 40 మార్క్స్ లో మాక్సిమం స్కోర్ ఎలా డిస్కస్ చేయాలి, ఎలా తెచ్చుకోవాలి, దాని గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.